confirm that we are area non-smoking hotel. Therefore, we kindly ask you to refrain yourself from smoking in your room and any other area inside the building. Kính thưa quý vị, với mong muốn đem lại môi trường trong lành, không khói thuốc, vì vậy toàn bộ khu vực trong tòa nhà khách sạn là khu vực không hút thuốc. Thank you for your understanding và xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Good morning, ladies and gentlemen. We warmly welcome all distinguished guests, board of directors, and all staff to Vcbr's second client conference. First of all, we would like to express our sincere gratitude and high appreciation to you all for being here with us today. Wish all of you luck, healthiness, and happiness. Chào mừng tất cả quý vị đến với hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả của công ty kiều hối Vcbr. Lời đầu tiên, xin được trân trọng gửi đến quý vị khách mời, quý vị lãnh đạo cùng toàn thể các bộ nhân viên lời chúc sức khỏe cùng lời chào trân trọng nhất. Nearly 2 years since Vcbr Remittance Company Vcbr launched its service to the market, we have been remarkably developing with the goal of becoming #1 remittance company in Vietnam. On the occasion of the second anniversary of Vcbr establishment, we conduct client conference today to meet our clients, share information of the market, as well as listening to clients' feedback in the sense that Vcbr wants to get a better and better achievement with the commitment to bring the best quality of services to clients. Kính thưa quý vị, sau 2 năm công ty kiều hối Vcbr bước vào hoạt động, cũng như nhận được sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo Vcbr cùng với lòng nhiệt huyết và sự nỗ lực phát triển không ngừng của toàn thể các bộ nhân viên, chúng tôi mong muốn phấn đấu trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ kiều hối số 1 tại Việt Nam và đáp ứng được những nhu cầu khách hàng khi sử dụng dịch vụ Vcbr. Và để có được thành công như ngày hôm nay, tất cả nhờ vào sự tín nhiệm và đồng hành của quý đối tác trong suốt thời gian vừa qua. Nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày thành lập, công ty tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả là dịp được gặp gỡ các quý đối tác, cùng nhau chia sẻ những thông tin, cũng như mong muốn lắng nghe những phản hồi từ khách hàng để công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, với cam kết sẽ mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đồng thời, đây cũng là dịp để Vcbr chia sẻ những thông tin về thị trường kiều hối và các hoạt động kinh doanh của công ty. Joining with us today, we are honored to have distinguished guests. Đến tham dự cuộc hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khi được đón tiếp sự hiện diện của quý đối tác, quý khách mời từ phía ban lãnh đạo Vcbr. From Vcbr's clients, về phía các đối tác kiều hối, xin được trân trọng giới thiệu Mr. John Young Gu, Chief Executive Officer of Inipay Company, giám đốc công ty Inipay. Mr. Mohammed Harun Rashid, Director of Plaza Express Company, and I'm Mohammed Rashid. From Vcbr, về phía công ty kiều hối, xin được trân trọng giới thiệu Mr. Trịnh Hoài Nam, Chief Executive Officer, ông Trịnh Hoài Nam, giám đốc công ty. And Mr. Ngô Nhật Linh, Deputy CEO, ông Ngô Nhật Linh, phó giám đốc công ty. Leaders of some important departments of Vcbr headquarters from Hanoi, và sự hiện diện của một số anh chị lãnh đạo phòng trụ sở chính Vcbr. Once again, thank you for your presence today. Lần nữa xin được trân trọng To begin the conference, I would kindly like to invite Mr. Trịnh Hoài Nam, Chief Executive Officer of Vcbr, to be on the stage to have opening speech. Đầu tiên, để hội nghị được bắt đầu, xin được trân trọng kính mời ông Trịnh Hoài Nam, giám đốc công ty, tiến lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Delegates, ladies and gentlemen, I would firstly, dear Mr. John, the CEO of the Inipay, Mr. Mohammed Rashid from the United States, Inipay from the Korea, and dear of the delegates from the Command Head Office. First of all, on behalf of our company, I would sincerely would like to send our thanks to the partners, customer, and the delegates for your cooperation and companion over the past time.
And as annually, we always try to organize the client conference to express our to maintain the long term and to express our wish to maintain the long term sustainable cooperation relationship with the partner, the client. Together, share the value information and find out how to improve, evaluate, and improve the quality of the service through our cooperation with the partners, customer, and with your feedback as well. This is also a chance to connect and advertise the trademark, and important thing is to what I want is to develop the business network among the partners. We are always respectful and desirable to remain our relationship in the futures together. And hopefully, you will also share and evaluate our service so that we can get more experience, have a closer cooperation to enhance and develop the service step by step and enhancing our cooperation stronger and stronger. Once again, we are so pleased and thanks for your attendance today. And I hope the conference going to be a fruitful and successful activity according to what we share and we have developed and the conference with a group of information that together we share today. Again, thanks so much for your attendance and have a great conference. Thank you. Kính thưa ông John Yoko, Giám đốc công ty E9, ông Choi Jae-hyuk, ông Lee Yong-min, ông Thaba Rumbahader, chị Nguyễn Thị Hồng, ông Mohammed Harun Rashid, Giám đốc công ty Placid Express, ông Mahan cùng các anh chị phòng ban hội sở chính. Lần đầu tiên tôi xin thay mặt cho công ty cảm ơn tất cả các khách hàng, các quý đối tác đã tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả. Đây là dịp nhằm để thắt chặt thêm các mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững của các đối tác hiện hữu, chia sẻ thông tin, đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ thông qua ý kiến của khách hàng, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ và mở rộng dịch vụ đối với các đối tác mới, cũng là cơ hội giao lưu lớn đối với các đối tác nhằm để kết nối, quảng bá thương hiệu và phát triển mạng lưới hoạt động. Chúng tôi luôn trân trọng và mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp này trong tương lai và hy vọng hội thảo ngày hôm nay sẽ được lắng nghe những thông tin, chia sẻ, đánh giá giữa các bên. Qua đó, chúng tôi rút kinh nghiệm để không ngừng hoàn thiện dịch vụ và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa, tôi rất mừng và cảm ơn quý vị đã hiện diện tại buổi hội thảo ngày hôm nay và chúc cho buổi hội thảo được diễn ra thành công tốt đẹp. Thank you so much. And now I would kindly like to invite Mr. Nguyễn Đức Đăng Quang, Deputy Director, Business Development Department, to share remittance market information and company business operation. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Đăng Quang, Phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh doanh, chia sẻ đôi nét về các đặc tính các thị trường kiều hối và các hoạt động kinh doanh của công ty. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to express my appreciation for your attendance here today. So, okay, this is now, we want to share with you some information about the remittance market in Vietnam and in the world. So, Vietcombank, one of the top 4 biggest banks in Vietnam, established on April the 1st, 1963, from the Foreign Exchange Bureau as a state-owned commercial bank, being the first state commercial bank chosen for the pilot privatization by the government, John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam,
Vietcombank officially came into operation on June the 2nd, 2008, after successfully implementing the equitization plan through IPO. During more than 50 years of growth and development, Vietcombank has contributed significantly to the stability and growth of national economy, upholding the role of a major economic growth as well as influencing considerably on regional and global financial community. Công ty kiều hối Vietcombank được thành lập vào ngày 20 tháng 9 năm 2017, là công ty con của Vietcombank, một trong 4 ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 4 năm 1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối, được Cục Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hóa. Vietcombank chính thức hoạt động với tư cách là một ngân hàng thương mại cổ phần vào ngày 2 tháng 6 năm 2008, sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30 tháng 6 năm 2009, cổ phiếu Vietcombank mã chứng khoán Vcbr chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua hơn 56 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định phát triển của nền kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo ra những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. Originated as a specialized bank for foreign trade, Vietcombank nowadays has become a multiple sector bank, providing customers with a wide range of leading financial services in international trade, traditional services such as capital trading, capital mobilization, credit, project financing, etc., and modern banking segments such as forex trading, card services, e-banking, and so on. Maintain a large network nationwide with 111 branches and 441 transaction offices, cover 52 provinces and cities. In 2018, thanks to the extraordinary performance, as you may see in the slide, there are some key financial ratios in 2018, including the total asset, the shareholders' equity, the total operating income, the non-interest income, ROAE and ROA. These key financial ratios, they are very good. Therefore, Vietcombank became the leading bank in Vietnam and received many prizes and awards from famous international financial organizations such as the Outstanding Bank, the Banker, the Strongest Bank in Vietnam, the Asian Banker, Best Bank in Vietnam, and for Southern Asia, Most Valuable Bank rank in Vietnam, Forbes Vietnam, Best Bank in Vietnam in 2018, Financial Asia, and awards by JCB and Visa, etc. Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án, cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại, kinh doanh ngoại tệ và các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử, vận hành mạng lưới rộng khắp 111 chi nhánh và 441 phòng giao dịch, bao phủ 52 trên 63 tỉnh thành và thành phố trên cả nước. Trong năm 2018, nhờ kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng, Vietcombank được ghi nhận là ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam và vinh dự nhận các giải thưởng từ các tổ chức tài chính uy tín và nổi tiếng như ngân hàng tiêu biểu năm 2018, tạp chí Banker, ngân hàng mạnh nhất Việt Nam, Asia Banker, ngân hàng tốt nhất Việt Nam 8, tạp chí Alpha Service Asia, thương hiệu ngân hàng có giá trị nhất tại Việt Nam, tạp chí Forbes Việt Nam, đồng thời và nhận được các giải thưởng từ các tổ chức quốc tế JCB và Visa trao tặng. Okay, so this is Vietcombank, and now this is what we want to share with you about remittance service in Vietnam. According to the World Bank data, the total remittance sent reaches high record on 2018, officially recording annual remittance flows to low and middle income countries reached over 500 billion in 2018, and increased 9.6%
over the previous record of more than 483 billion in 2017. The global remittance, which include flows to the high income countries, reached nearly 700 billion, up from more than 600 billion in 2017. In Asia, more than 100 billion was sent to South Asia, increased by 12%, and more than 143 billion sent to the East Asia. The expected remittance volume sent to the developing countries is going to be 550 billion USD in this year. Theo dữ liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới, tổng lượng kiều hối lưu chuyển trên thế giới đã đạt kỷ lục mới vào năm 2018. Báo cáo chính thức hàng năm về lượng tiền kiều hối chuyển cho các quốc gia có mức thu nhập thấp và trung bình đạt 529 tỷ đô vào năm 2018, tăng 9.6% so với kỷ lục trước đó là 483 tỷ đô vào năm 2017. Tổng kiều hối toàn cầu, bao gồm cả luồng tiền chuyển cho các nước có thu nhập cao, đạt 689 tỷ đô vào năm 2018, so với 633 tỷ đô vào năm 2017. Tại châu Á, 131 tỷ đô đã được chuyển vào vùng Nam Á, tăng 12%, và 143 tỷ đô được chuyển đến các vùng Đông Á. Dự kiến tổng lượng kiều hối chuyển đến các quốc gia đang phát triển sẽ đạt 550 tỷ đô vào năm 2019. In Vietnam, the total remittance sent also reached high record on 2018, up to 50.9 billion US dollars, equal to the 8% GDP of 2018, ranked itself as top 10 countries to receive the most remittance globally. For over 23 consecutive years, remittance sent to Vietnam has increased more than 110 times, from 140 million US dollar on 1993 to 15.9 billion on 2018, increased by 10-15% recent years, and expecting to be remain in the top recipient of most remittance in 2019. Remittance from North America and Europe take up to 80% of the total sent volume each year. Thanks to the 2.5 million Vietnamese moving and living there since 1975, out of 4.5 million Vietnamese settled abroad, and Ho Chi Minh City received the highest remittance volume with total 50% of the total received volume. According to the analysis from State Bank of Vietnam, 70% of the total received remittance was used for investment and production purpose. Besides the needs of sending money back to Vietnam of overseas Vietnamese, Vietnam citizens are also benefit from the fully support policies of the Vietnam government, which allow them to keep the foreign notes open and maintain the foreign currencies bank accounts without declaring the source of money and free of income tax. Remittance sent to Vietnam is divided into two segments: the traditional market, which include USA, Canada, and Europe, and the labor exporting market, Japan, Korea, Taiwan, UAE, and etc. These two markets having their specific characteristics and standards, causing Vcbr to keep improving and expanding its services to meet the demands of partners. Gửi về Việt Nam đã tăng trưởng hơn 110 lần, từ 140 triệu đô vào năm 1993 lên đến 15.9 tỷ đô vào năm 2018, tăng trưởng 10-15% trong những năm gần đây, và dự kiến sẽ tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia nhận tiền kiều hối nhiều nhất toàn cầu trong năm 2019. Lượng tiền kiều hối nhận từ Bắc Mỹ và châu Âu chiếm đến 80% tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam, nhờ vào 2.5 triệu người Việt Nam đang sống và làm việc tại khu vực này từ năm 1975, trên tổng số 4.5 triệu người tại Việt Nam. Trên tổng số 4.5 triệu người Việt Nam tại nước ngoài, thành phố Hồ Chí Minh nhận được lượng kiều hối nhiều nhất
cả nước với 50% trên tổng số kiều hối chuyển về Việt Nam. Theo số liệu phân tích của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 70% số tiền kiều hối chuyển về Việt Nam được sử dụng cho mục đích đầu tư và sản xuất. Ngoài nhu cầu chuyển tiền về quê nhà của kiều bào Việt Nam, nhân dân Việt Nam cũng được hưởng lợi ích từ các chính sách hỗ trợ toàn diện của chính phủ, cho phép người dân trao tặng, tiếp nhận và lưu trữ ngoại tệ, mở và duy trì tài khoản ngoại tệ mà không cần khai báo nguồn gốc số tiền cũng như đóng góp thuế thu nhập. Kiều hối chuyển về Việt Nam được chia làm hai phân khúc: thị trường truyền thống như Mỹ, Canada, châu Âu và thị trường xuất khẩu lao động như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các khu vực Trung Đông. Hai thị trường này có đặc tính và tiêu chuẩn riêng biệt nhất định, buộc Vcbr phải liên tục cải tiến, mở rộng các loại hình dịch vụ để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của đối tác và người gửi tại khắp nơi trên thế giới. Now we are going to show you the difference between the traditional market and the labor exportive market. So as for the traditional markets, Vietnamese has been living and sending money back to Vietnam for nearly 30 years. After 1975, a number of Vietnamese left the country for USA, Canada, Europe, etc., looking for new opportunities, getting better in life condition. They're thinking about their beloved relative living and working in Vietnam. In USA, currently there are more than 1.3 million Vietnamese living, sending more than 55% of the total remittance sent to Vietnam. Serving a huge amount of foreign people who want to send money back to their homelands. USA is the base location for many big global remittance companies such as MoneyGram, Western Union, RIA, Zoom, etc., with fierce competition, causing their remittance agents to changing fee policies from percentage to fixed fee to attract more customers, despite the strict AML regulations with complicated process, causing the senders to showing enough personal documents for each sending transactions. On the contrary, to the new generations, brothers, sisters of the beneficiaries, who rarely send money to Vietnamese and other countries' relatives, the old generations, parents, children of the beneficiaries send money every month and occasions to their relatives. As for receiving methods, time passed by, the Vietnamese relatives getting older and older, causing them hard to be updated with new technologies, such as bank features, mobile apps, etc., or to visit the bank counter to collect the money. Senders from this market doesn't require the instant transfer. They want their monthly funds to be secure and transferred to the designated beneficiaries by friendly and professional deliverer. Therefore, the favorite service for this market is home delivery service, which is the premium service of Vcbr. The average amount sent from this market is around $500. Tại thị trường truyền thống, kiều bào đã gửi tiền về Việt Nam trong suốt 30 năm. Sau năm 1975, một lượng không nhỏ người Việt đã di cư đến Mỹ, Canada và châu Âu để tìm kiếm các cơ hội mới. Khi điều kiện sống đã được cải thiện, kiều bào bắt đầu nảy sinh nhu cầu chuyển tiền về người thân và gia đình đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tại Mỹ, hiện có khoảng 1.5 triệu người Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Số lượng kiều hối hàng năm chiếm đến 55% tổng số lượng chuyển về Việt Nam, phục vụ cho số lượng khổng lồ người dân nhập cư mong muốn chuyển tiền về quê hương. Mỹ là nơi tập trung rất nhiều công ty chuyển tiền toàn cầu quy mô lớn như MoneyGram, Western Union, RIA, Zoom. Với mức độ cạnh tranh khốc liệt, các đại lý chuyển tiền đều phải điều chỉnh các chính sách thu phí từ phần trăm chuyển tiền, từ phần trăm tiền gửi sang phí cố định để thu hút thêm khách hàng. Dù phải tuân thủ các chính sách AML nghiêm ngặt với các quy trình phức tạp, yêu cầu người gửi phải cung cấp các thông tin giấy tờ cá nhân nhất định để gửi mỗi giao dịch. Trái ngược với thế hệ mới, anh chị em của người nhận, thế hệ ít có nhu cầu chuyển tiền về cho người thân tại Việt Nam và các quốc gia nhận khác. Các thế hệ cũ hơn, cha mẹ, con cái của người thân, gửi tiền cho người thân liên tục vào hàng tháng và mỗi dịp Tết.
Về phương thức nhận tiền, sau một thời gian dài xa xứ, kiều bào và người dân và người thân tại Việt Nam đều cao tuổi. Việc cập nhật và theo đuổi các công nghệ mới, tiên tiến và tiện ích các ngân hàng ứng dụng điện thoại hoặc việc di chuyển đến quầy ngân hàng để nhận tiền trở nên khó khăn. Người gửi tại thị trường này cũng không có nhu cầu chuyển và nhận tiền ngay lập tức mà mong muốn tiền kiều hối hàng tháng của mình được đảm bảo và trao tận tay cho người thụ hưởng được chỉ định bởi các nhân viên giao tiền thân thiện và chuyên nghiệp. Do đó, dịch vụ ưa thích của thị trường này là dịch vụ chi tận nhà, cũng là dịch vụ nổi bật của Vcbr. Số tiền chuyển trung bình của thị trường này vào khoảng 500 đô một giao dịch. In Europe, Vietnamese is divided into three groups: studying, working, and living. Different from USA, gathered by many big global remittance companies, they are national remittance companies around Europe, which creates a gentle competition between the companies. The standing fee, because of that, is pretty high, while beneficiaries follow keeping their friend notes. Therefore, their favorite service is counter pickup with low fee and nationwide network across Vietnam. Europe once was a huge market when people sending money a lot to Vietnam, but because of the effectiveness of GDPR, the General Data Protection Regulations, of middle of 2018, the impact presents a significant challenge for financial services industry under AML regulations. The average sending amount now is around 400 equivalent USD from UK, Netherlands, Germany, and more than 1,000 US dollar equivalent from the rest. Tại châu Âu, kiều bào tại Việt Nam được chia làm 3 nhóm: du học sinh, làm việc và định cư. Khác với thị trường Mỹ, nơi tập trung rất nhiều công ty chuyển tiền toàn cầu, các công ty chuyển tiền tại châu Âu tập trung theo từng quốc gia với quy mô nhỏ. Do đó, mức độ cạnh tranh giữa các công ty không lớn. Phí dịch vụ cũng theo đó cao hơn, trong khi người nhận tiền cũng có nhu cầu lưu trữ ngoại tệ. Vì vậy, dịch vụ nhận tiền ưa thích của thị trường này là dịch vụ chi quầy với mức phí thấp và mạng lưới nhận tiền trải khắp Việt Nam thông qua Vcbr. Châu Âu từng là thị trường với mức chuyển tiền về Việt Nam khổng lồ. Tuy nhiên, sau GDPR, đạo luật bảo mật dữ liệu có hiệu lực vào năm 2018, tác động của đạo luật này đã mang đến các thách thức đáng kể cho ngành dịch vụ tài chính theo quy định về AML. Mức tiền gửi trung bình của một giao dịch của thị trường này hiện tại rơi vào khoảng 400 đô đối với giao dịch từ Anh, Hà Lan, Đức và khoảng 1.000 đô đối với các giao dịch từ các nước còn lại. And that is for the traditional market. Within the past few years, labor exporting market growing remarkably fast. Vietnamese government has had many strategic contracts with many nations around the world to export its labor force, sending approximately 120,000 laborers per year, giving opportunities and helping them to improve their life quality, according to the data provided by the government. Within the first 8 months of 2019, there are more than 90,000 workers going abroad and up to more than 370,000 Vietnamese workers in Japan, 190,000 Vietnamese workers in Korea, nearly 300,000 Vietnamese workers in Taiwan, 50,000 Vietnamese workers in Malaysia, and many more countries around the world. In order to going abroad, the labor forces have to open bank accounts, request some loans to pay for the cost at the initial steps such as education, traveling costs, etc. Therefore, they are all aware of the bank system and prefer to use the account deposit services, realizing the demand to send the money back to Vietnam and other nearby countries from the workers. Many remittance companies were established at the nations to where Vietnamese workers go, such as Japan, Korea, Taiwan, Malaysia, etc. Trong những năm gần đây,
thị trường xuất khẩu lao động tăng trưởng với tốc độ ấn tượng. Chính phủ Việt Nam đã ký kết nhiều hợp đồng chiến lược với nhiều quốc gia trên thế giới để cung cấp nguồn lao động tại Việt Nam đi nước ngoài. Với mức xấp xỉ 120.000 lượt lao động mỗi năm, đem lại nhiều cơ hội việc làm cũng như cải thiện chất lượng đời sống cho người dân. Theo dữ liệu của chính phủ cung cấp, trong vòng 8 tháng đầu năm 2019 đã có 90.000 lượt lao động được chính phủ cung cấp. Trong vòng 8 tháng đầu đã có 90.000 lượt lao động xuất khẩu đi nước ngoài, bổ sung vào lực lượng hơn 370.000 lao động Việt Nam tại Nhật Bản, 190.000 lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và 280.000 lao động Việt Nam tại Đài Loan, 50.000 lao động Việt Nam tại Malaysia và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Để đủ điều kiện đi xuất khẩu, các lao động phải mở tài khoản ngân hàng, thực hiện các thủ tục vay tiền để chi trả cho quy trình cần thiết ban đầu như đào tạo, di chuyển. Do đó, lực lượng lao động này đã có những hiểu biết nhất định về hệ thống ngân hàng và ưa thích sử dụng dịch vụ chuyển khoản, nhận thức được nhu cầu chuyển tiền khổng lồ đến Việt Nam và các quốc gia xuất khẩu lao động khác. Nhiều công ty chuyển tiền đã được thành lập tại các quốc gia nhập khẩu nhiều lao động như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia. Because of the drastically competitive, the most concern of partners from this market is exchange rates, quality of services, the speed of transfer, fee policy, the marketing, etc., requiring Vcbr to keep increasing its service quality to meet the demand of senders and partners. Korea is a new player in the remittance market. Thanks to the approval of Korea government for remittance companies to do their service and quickly become one of the countries sending the most remittance to Vietnam. Same as Japan, there's a fierce competition between remittance companies in Korea. Both markets having advanced technologies, various methods of sending money such as mobile app, website with the 24/7 feature, and a high level of salary result in high average sending amount with around more than 1,000 US dollar per transaction from Japan and around 1,000 US dollar per transaction from Korea. Vì thực chất cạnh tranh khốc liệt, mối quan tâm lớn nhất của các đối tác tại thị trường này là vấn đề tỷ giá, chất lượng dịch vụ, tốc độ chi trả, chính sách phí, chương trình tiếp thị. Yêu cầu Vcbr phải liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của người gửi và đối tác. Hàn Quốc là quốc gia mới gia nhập thị trường kiều hối. Nhờ vào chính sách của chính phủ cho phép các công ty tư nhân tại Hàn Quốc được cung cấp dịch vụ chuyển tiền và nhanh chóng trở thành một trong những quốc gia gửi tiền kiều hối nhiều nhất về Việt Nam. Giống như Nhật Bản, tình hình cạnh tranh ở Hàn Quốc cũng rất khốc liệt. Cả hai thị trường này đều có nền tảng công nghệ tiên tiến, nhiều công cụ chuyển tiền như ứng dụng Mobi, trang web có khả năng xử lý lệnh 24/7 và mặt bằng trả lương cao, đem lại mức trung bình chi trả một giao dịch khoảng 1.100 đô tại Nhật Bản và 950 đô tại Hàn Quốc. As for Taiwan and Malaysia, it's a playing field for remittance agents, where senders changing from agents to agents, finding the best customer services to send money back to Vietnam. Because of the high cost paying for agents, remittance companies here are now focused on improving technologies to provide better services with lower cost for senders. Contrary to the traditional market, where senders sending a stable amount of remittance each month to their beloved relatives and increase significantly before and during the Tết holiday, the biggest holiday in Vietnam. Workers working abroad mainly save their money until the payday and send a large amount of money to Vietnam for living maintenance and the payment for loan, and slightly increase before and during the Tết holiday. Marketing program is also a key factor that can drive the receiving volume of this market from Vietnamese player to another player. Đối với Đài Loan và Malaysia, đây là sân chơi của các đại lý chuyển tiền. Người gửi tiền tiếp cận nhiều đại lý chuyển tiền, tìm kiếm nơi có chất lượng dịch vụ tốt nhất để gửi tiền về Việt Nam. Vì chi phí trả cho các đại lý chuyển tiền khá cao, các công ty chuyển tiền tại đây đang chú trọng đến việc nâng cao hạ tầng công nghệ để mang lại chất lượng dịch vụ cao hơn và chi phí thấp hơn cho người gửi. Trái ngược với thị trường truyền thống,
với đặc tính chuyển tiền đều đặn hàng tháng cho người thân và gia tăng đáng kể vào dịp Tết Nguyên Đán, ngày lễ lớn nhất ở Việt Nam. Người gửi tại thị trường xuất khẩu lao động thường để dành tiền đến ngày trả lương và gửi một lượng tiền lớn về Việt Nam để chi trả cho các chi phí sinh hoạt cũng như thanh toán các khoản nợ. Mức tăng vào dịp Tết âm lịch không quá đáng kể. Tại thị trường này, các chương trình khuyến mại tiếp thị cũng là một trong các nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết định luân chuyển luồng tiền kiều hối gửi đến các đơn vị chi trả tại Việt Nam. In the street, we would like to share some to summarize some different characteristics of each market. Again, this is for the traditional market, and this is for the labor exporting market. Aiming to provide a full range of services to partners and beneficiaries in Vietnam, contribute to the successful performance of Vietcombank. The board of directors of Vietcombank decided to establish Vietcombank Remittance Company (Vcbr) on September 20, 2017, with the mission to carry out the remittance activities of Vietcombank, spreading Vietcombank brand globally. Recruited by experienced personnel from many long history Vietnamese remittance companies, spending only 3 months for preparation, Vcbr processed its very first home delivery transactions on December 2017. After 1 year, Vcbr partnered with more than 30 partners around the world, providing full range of services nationwide, become the only remittance company approved to become a member of the National Payment Corporation of Vietnam, and took only 6 more months to expand its partner network, including some global partners such as Express, Sigu, and became the top 3 remittance company in Vietnam. Mong muốn mang đến dịch vụ chi trả đầy đủ cho đối tác và người thụ hưởng tại Việt Nam, bổ sung thêm cho kết quả hoạt động ấn tượng của Vietcombank, Hội đồng Quản trị Vietcombank đã quyết định thành lập công ty kiều hối Vietcombank Vcbr vào ngày 20 tháng 9 năm 2017 với nhiệm vụ đảm nhiệm hoạt động chi trả kiều hối của Vietcombank và nâng tầm thương hiệu Vietcombank ra quốc tế, tập hợp những nhân sự giàu kinh nghiệm từ nhiều công ty kiều hối có bề dày lịch sử hoạt động lâu năm. Chỉ mất 3 tháng chuẩn bị, Vcbr có thể thực hiện xử lý giao dịch chi trả tại nhà đầu tiên vào tháng 12 năm 2017. Sau 1 năm chính thức hoạt động, Vcbr kết nối hợp tác với hơn 15 đối tác toàn cầu, cung cấp 3 dịch vụ chi trả trên toàn quốc và là công ty kiều hối duy nhất tại Việt Nam được chấp thuận kết nối và trở thành thành viên NABAS. Chỉ trong vòng 6 tháng tiếp theo, Vcbr nâng tổng số đối tác lên 30 đối tác, bao gồm các đối tác chuyển tiền kiều hối toàn cầu như Express, và nằm trong top 3 các công ty kiều hối lớn nhất Việt Nam. Being a part of Vietcombank, Vcbr has a widespread network correspondent around more than 2,000 banks, branches, and remittance companies in over 131 countries and territories all over the world, and only select the leading banks and remittance companies in each country and territory as its main correspondent partners. Vcbr main target is to become the most recognized brand name of remittance company in Vietnam 2023, with the mission to contribute the innovation solution to provide the best remittance services to partners and customers, bringing the happiness, satisfaction, and convenience to all people, which create 5 core values of Vcbr: reliability, standardization, innovation, sustainability, and humanity. Là một phần của Vietcombank, Vcbr có mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp 2.105 ngân hàng, chi nhánh và các công ty chuyển tiền tại hơn 131 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, và chỉ chọn các ngân hàng và công ty chuyển tiền hàng đầu làm đối tác chiến lược, đặt mục tiêu trở thành thương hiệu kiều hối uy tín nhất Việt Nam trong năm 2023 với nhiệm vụ mang đến các giải pháp tiên tiến để cung cấp dịch vụ chi trả kiều hối tốt nhất cho khách hàng và đối tác, mang lại niềm vui, sự hài lòng và tiện lợi cho tất cả mọi người, tạo nên 5 giá trị cốt lõi của Vcbr: uy tín, chuẩn mực, tiên tiến, bền vững và nhân văn.
Right now, we are providing full range of services including the home delivery, account deposit, and cash pickup. First of all, as for home delivery, experiencing the demand of beneficiaries mostly from the traditional market, within the first operation year, 2018, Vcbr expanding its delivery network to 37 provinces with 72 delivery officers and up to 53 provinces within the next 6 months with more than 200 delivery officers, covering all of the demand for delivery locations and providing the equivalent service quality comparing to other remittance companies with 15-20 years of operation history. Within 12 hours in urban areas and within 36 hours in rural areas, beneficiaries will receive the money from their beloved one delivered by Vcbr staff. Vcbr hiện đang cung cấp 3 dịch vụ chính: chi trả tại nhà, chi vào tài khoản và chi trả tại quầy. Đầu tiên, về dịch vụ chi trả tại nhà, hiểu được nhu cầu của người thụ hưởng hầu hết từ thị trường truyền thống. Ngay trong năm đầu tiên hoạt động năm 2018, Vcbr đã mở rộng mạng lưới chi nhà đến 37 tỉnh thành với hơn 72 nhân viên giao nhà và lên đến 53 trên 63 tỉnh thành trong vòng 6 tháng tiếp theo với hơn 200 nhân viên giao nhà, đáp ứng toàn bộ nhu cầu giao tiền tại các địa bàn và cung cấp dịch vụ chi nhà với chất lượng tương đương. Các công ty có 15 đến 20 năm lịch sử hoạt động, trong vòng 12 tiếng đối với khu vực thành thị và trong vòng 36 tiếng đối với các vùng nông thôn. Người thụ hưởng sẽ được nhận tiền do người thân do nhân viên giao nhà của Vcbr mang đến. Labor exporting market is become bigger and bigger. Understanding the need to transfer the fund as fast as possible, Vcbr immediately provided the account deposit to its partners using the CETA system within the first 6 months of operation, which take around 2 hours to complete a transfer and switch to the national payment system on the next month, with the capable of transferring funds within 15 to 30 minutes to the beneficiary's bank accounts open at any bank in Vietnam. Thanks to the innovation of technologies, at the moment, Vcbr is building a payment system by itself with the capable of instantly processing and paying out all of the account deposit transactions of partner 24/7, which will significantly enhance the service quality of Vcbr, matching the requirements of its sender and partners. Thị trường xuất khẩu lao động đang ngày càng tăng trưởng, nhận thức được nhu cầu chuyển tiền nhanh nhất có thể của người gửi. Vcbr ngay lập tức cung cấp dịch vụ chuyển khoản cho đối tác thông qua hệ thống CETA trong vòng 6 tháng đầu đi vào hoạt động, hoàn thành giao dịch trong vòng 2 tiếng đồng hồ và chuyển sang hệ thống NABAS ngay tháng tiếp theo, với khả năng hoàn thành giao dịch trong vòng 15 đến 30 phút đến tài khoản khách hàng ở tại bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam. Nhờ các cải tiến về công nghệ, tại thời điểm hiện tại, Vcbr đang tự xây dựng hệ thống chi trả với khả năng xử lý và hoàn thành giao dịch tất cả giao dịch chuyển khoản ngay lập tức, hoạt động 24/7 và gia tăng đáng kể chất lượng dịch vụ của Vcbr, đáp ứng được yêu cầu của người gửi và đối tác. Maintaining a large network of more than 550 branches transaction office, cash pickup service is also a key factor that convinces partners to cooperate with Vcbr. By visiting Vietcombank branches transaction offices, beneficiaries can collect their money in either BND or foreign note, covers the need to collect money from beneficiaries nationwide. Moreover, thanks to the experience started from the 7th month of operating, Vcbr also provided the cash pickup service to any among all 50 banks in Vietnam with more than 9,500 branches and transaction offices across Vietnam, which can help beneficiaries to collect their money at any nearest bank branches in VND, providing a wider choice to collect the money from their beloved ones.
Vận hành mạng lưới 550 chi nhánh phòng giao dịch, dịch vụ chi quầy cũng là một yếu tố chính yếu thuyết phục các đối tác hợp tác với Vcbr. Thông qua việc đến quầy giao dịch tại các chi nhánh phòng giao dịch của Vietcombank, người nhận có thể nhận tiền kiều hối bằng ngoại tệ hoặc Việt Nam đồng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhận tiền kiều hối của khách hàng trên toàn quốc. Thêm vào đó, với kinh nghiệm sẵn có trên thị trường, ngay từ tháng thứ 7 đi vào hoạt động, Vcbr triển khai dịch vụ chi trả tại quầy tại bất kỳ quầy giao dịch của 9.546 chi nhánh phòng giao dịch của toàn bộ 40 ngân hàng tại Việt Nam, giúp người thụ hưởng thuận tiện nhận tiền tại bất kỳ quầy giao dịch nào ở ngân hàng gần nhất bằng Việt Nam đồng, cung cấp thêm lựa chọn nhận tiền do người thân gửi về. Vietnam remittance market is still a favorable place for banking remittance companies like Vcbr to do its business. Currently in Vietnam, the State Bank of Vietnam and the government are paying serious attention to the bank system and remittance business in Vietnam. In 2017, the State Bank of Vietnam stopped the policy to acquire quick banks at zero term and plan to decrease the total Vietnamese bank from 40 to 20 by M&A, and growth to private remittance companies due to violation of the law. In 2018, the government keeps supporting the inbound remittance, encourage overseas Vietnamese to send more money to Vietnam with concessionary policies such as income tax, foreign notes storing, etc., as mentioned before. As for the sending market, the traditional market remains the main market that's sending the most remittance to Vietnam. Labor exporting market keeps growing with incredible speed thanks to the preference policies of the government by connecting and signing strategic contracts with labor importing countries that increase the number of laborers exporting by approximately 10% per year. And in innovation in technology and services quality of both sending and receiving companies, from the middle of 2018, UOB, the main foreign notes providers of Vietnam banks, shown its global wholesale banknotes business, causing raising the cost to distribute foreign notes to beneficiaries, forcing many banks and remittance companies to increase its services fee while risk management remain weak. Thị trường kiều hối Việt Nam vẫn là thị trường có nhiều lợi ích để các công ty kiều hối con của ngân hàng như Vcbr hoạt động. Hiện nay tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ đang hết sức chú trọng đến hệ thống ngân hàng và hệ thống kiều hối tại Việt Nam. Trong năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã dừng chính sách thu mua lại các ngân hàng yếu kém với giá không đồng và lên kế hoạch giảm số lượng ngân hàng tại Việt Nam từ 40 xuống 40 ngân hàng thông qua M&A và đóng cửa 2 công ty kiều hối tư nhân vì vi phạm pháp luật trong năm 2018. Chính phủ vẫn tiếp tục hỗ trợ dòng kiều hối chuyển về, khuyến khích kiều bào Việt Nam gửi thêm tiền về Việt Nam với các chính sách ưu đãi như miễn thuế thu nhập, lưu trữ ngoại tệ. Như đã đề cập trước, đối với các thị trường gửi, thị trường truyền thống tiếp tục là thị trường chủ lực gửi hầu hết tiền kiều hối về Việt Nam. Thị trường xuất khẩu lao động tiếp tục tăng trưởng với tốc độ đáng kể nhờ vào các chính sách ưu đãi của chính phủ bằng việc liên tục tìm kiếm và ký kết hợp đồng xuất khẩu lao động với các quốc gia nhập khẩu lao động với mục tiêu tăng trưởng lượng xuất khẩu lao động xấp xỉ 10% mỗi năm, cùng với các tiến bộ về công nghệ và chất lượng dịch vụ của cả các công ty chuyển tiền đều gửi và nhận. Từ giữa năm 2018, UOB, đơn vị chính cung cấp ngoại tệ mặt cho các ngân hàng Việt Nam, đã bán mảng kinh doanh ngoại tệ, dẫn đến chi phí cung ứng nguồn ngoại tệ mặt cho khách hàng tăng cao, buộc các ngân hàng và công ty kiều hối phải gia tăng phí thu dịch vụ, trong khi công tác quản trị rủi ro vẫn còn yếu kém. Vcbr, on the contrary, thanks to having the strongest financial condition in Vietnam of Vietcombank, with strong treasury activities, Vcbr is able to conserve its cost and reasonable service fee as before, helping our partners to be able to spend more financial resources to attract more customers, being the fastest development remittance in Vietnam, together with many supports from Vietcombank and core advantages of Vcbr as mentioned before.
Our target is to reach the total paying volume of 2019 to 400 million US dollar, become the most recognized brand name of remittance company in Vietnam in 2023 by enhancing greatly the service quality, reducing the delivery time to urban areas from 12 hours to 4 to 6 hours and rural areas from 26 hours to about 12 hours, providing real-time transfer for account deposit service, completing cash pickup within 10 minutes, and successfully transaction transfer each day reach at least 95%. Finished upgrading new remittance core system in 2018, apply the modern API integration, launching 24/7 transaction processing feature, and become the only remittance company member of the national payment system. And this is our commitment. So again, thank you for all of your attendance here today, and we are wishing you with all love, health, and happiness. Thank you. Vcbr ở vị trí ngược lại, nhờ vào tiềm lực tài chính dồi dào của Vietcombank tại Việt Nam với các hoạt động ngoại hối mạnh mẽ, Vcbr vẫn có thể duy trì mức chi phí thu dịch vụ hợp lý như trước, giúp các đối tác có thêm nguồn tài chính để tập trung thu hút thêm khách hàng. Là công ty kiều hối có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ hết mình từ phía Vietcombank và các lợi thế có sẵn của Vcbr đã đề cập trên, mục tiêu của chúng tôi là doanh số chi trả kiều hối đạt mức 400 triệu đô trong năm 2019 và trở thành thương hiệu kiều hối uy tín nhất Việt Nam trong năm 2023 bằng việc cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ, giảm thời gian giao nhận tại khu vực thành thị từ 12 tiếng xuống thành 4 đến 6 tiếng và khu vực nông thôn từ 36 tiếng còn 12 đến 24 tiếng. Cung cấp dịch vụ chi trả thời gian thực đối với dịch vụ chuyển khoản, hoàn thành giao dịch chi quay trong vòng 10 phút và tỷ lệ hoàn thành giao dịch hàng ngày đạt tối thiểu 95%, hoàn thiện nâng cấp hệ thống xử lý kiều hối cốt lõi trong năm 2019, kết nối API hiện đại, khởi chạy tính năng xử lý giao dịch 24/7 và là công ty kiều hối duy nhất trở thành thành viên của cổng thanh toán quốc gia. Và đây là cam kết của chúng tôi. Thanks for your presentation. From clients, we would kindly like invite Mr. Choi Hee-yok, MS Management Team Manager of E9Pay Company, to have a speech about core information of your company. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời ông Choi Hee-yok, MS Management Team Manager của công ty E9Pay, trình bày về những thông tin cốt lõi của công ty. First of all, I would like to thanks and appreciate every your Vcbr people, and especially Mr. Na. I'm very thankful and appreciate for your all hospitality. Yeah, kind of some technical problem, but I will do. Anyway, maybe using a microphone, but I can swing my real voice. It is much better to understand everybody. So I would like to introduce my company, E9Pay. You can see that the first slide, why you choose E9Pay partnership for the Korea cross-border transfer, payment or remittance, all of those things. I will let you know about the future. Okay, let's make some diagnosis on our present situation in Korea. As you can see, this one is the September 19th, very recently news. You can see, Korea FinTech lead overseas money transfer grow 25 times in just only 1 year. It's growing so fast, 2,005% growing. So, who is the leading company? E9Pay. Yeah, why don't you
introduce our company's the history and who we are. First of all, we doing well in cross-border money transferring, money payment. This is our history. From the 2017 to here 2019, we do very diligent, very fast way. As we can see, oh, sorry about that. You can see acquire the SWIFT code is that first time is very important step. And we moving milestone number 1 remittance license acquired, number 1 in Korea. And we moving to the service launching is 2018 February time. We got the also KFTC open platform integration. This is real now, is moving to all local Korea bank is 18 local bank. Also Korea open, not platform bank platform will be continue to moving. And finally, this is very important step is first and sole innovative financial service we got. This is very important step of the Korea remittance market because there's nobody except us. We only sold innovative financial service. So we are both in a name and reality. We are the number 1 IMPO in the Korea. So we other business too. We are doing is like a communication, welfare, education, employment. We do well. And next, this one, PZ. That is our next cash cow. Will be bigger size of the market. So we will penetrate that market too. Yeah. I just let you know why you should choose us. We are very trustful, very reliable. We are number 1 and first registration of the remittance in the Korea market. And in addition to, moreover, we are innovative financial services, just only one, the only one, sole service the innovation. Why? We are the leading company in the Korea market, as similar as Vcbr. So, what is the real figure? What is the real volume? What is the real situation in our company? Okay, this is real extracting number from our system. As you can see, that is the Korean. The monthly gross total we using approximately $6 million with approximately 70,000 transactions. Wow, it's pretty big. Okay, why don't you see the Vietnam? Vietnam is growing very fast. As you can see, approximately $1 million. It's almost 13.3% of the occupation of our share. So Vietnam is growing rapidly, as you can presentation in Vcbr. So we are very conservative, very concentrated to the Vietnam market and our partner Vcbr. Approximately 7. Why don't you check it up? There's just only 7 transactions with 1 million. So that meaning is one time sending money, remittance money is pretty big high. So why you should choose us? Okay, second thing is very comfortable, reliable, trustful, and then comfortable. You don't worry about that the remittance is going really going there or final beneficiary. Yeah, we do very well customer satisfaction, customer service. We you can see it's 16 languages available in the E9 Pay app already. So including Vietnamese, is all other Southeast Asia or APEC or CIS, Russia, they do well in Korea labor
the foreign labor forces, they do very well, very friendly in our app because they all very friendly using their language too. And also, we are very dedicated the whole 24/7 customer service is the 21 different countries. You can see later, or you already contact our customer service and operation team. That is that whole dedicated person is to the service, the operation and customer satisfaction. And also, we are very fierce the marketing and promotional activity to the foreign labor in Korea, including Vietnamese people. So those whole kind of the activity and our task is make it very comfortable. Our customer and final manufacturer, they also very satisfied that service too. Yeah, so we are now expanding. You can see this one is the live Facebook chat. We have doing very well, good established the Facebook marketing method. Like some very regularly we make it kind of the Facebook live studio. We also install our office. We having some studio. Every regularly, weekly or monthly, we having this live video. And this video, of course, giving us some hint to the Korea life or even remittance, how to do. Those kind of the all covering. So it's helping to us and helping to understand our beneficiary on sender too. Yeah. You can see there's some pictures and photos. We do go outside, and this one is the Gwangpa Moon. It's a central Seoul. Is we having make some tent and then get them to introduce our E9 Pay app. And this one is the kind of the festival or Vietnamese, Koreanese people, the festival, those things. At that time is we going to there and marketing, and we introduced everything and kind of there's some promotional cutoff like the P, something like that. We can gathering more people, more customer, those kind of things. So it means we doing expanding and getting more growth from even our countries and other sender too, because those people connecting to their mother country too. So we are expanding more and more marketing size and promotion size. Yeah, so okay, we do well, but it's more concerning issue is AML issue, CFT issues, KYC issue, and plus BRA issue, IBA issue is additional too right now. It's so hard to be honest with you, it's really hard because later time and recently is Korea Financial Authority imposed to the very hard regulation on that kind of the AML issue. So we do those kind of service is most conservative way and mandatory to the final customer, final beneficiary. Even we get the information from the sender too, the inward remittance kind of into the Korea. Whoa. Sorry. Please. Yeah, next. Yeah. And we do very diligently is KYC issue. Based on our app, we should receiving the all kind of the KYC information, even though the passport picture or including people registration number even,
We do all gathering information from the final beneficiary, and even we get some sender information from our IMPO customer, because it was mandatory and compulsively is we have to do for the final remittance or something like kind of the service, make it all. So KYC issue is one of the top, this top issue in recently our service. That is all kind of the make it, our service is very safe way to deliver our money and your money and final beneficiary money. So they are very satisfied our service. So we are the #1 IMPO in Korea. Okay, this slide is our new and bigger size of the market, payment gateway. It is all including goods and services payment related the money making. So you can see it is the way to flow the money infusing and go out, pay out, those things. This is our collection money process. As you can see many of the main player, Amazon, Payoneer, or WeChat, or Shopify, eBay. Those are all kind of the goods and services we try to penetrate that things. Even though many credit card companies, they do well, but as I said before, the remittance market is growing up. It's very cheap, and convenient way to that. So we can penetrate it is overseas PZ way. So we make it that is bigger size of our new prostate. Yeah, this is our PZ payout model. We're collecting that the money flow through the E9 Pay is to the final merchant. All of those activity and all of our work and diligent things is why I present here and gave it to some inspiring information or numbering to sharing with you. Why? Is we want to Vcbr, even with Vietcom company, Vietcom Bank, is we make it a strategic partnership we want. As you already see that many information is Vietnam is growing very fast, and we got the strong point and strong position in here with your full support and both of the cooperation. Thank you so much, and I'm really happy to present this information to you guys. Come on. Thank you. Thank you. Đây là bài báo The Investor được cập nhật mới nhất vào ngày 19 tháng 9 năm 2019 về dịch vụ chuyển tiền Hàn Quốc tăng 25 lần so với những năm trước, và hiện tại Hàn Quốc đã đạt được doanh số là 365 tỷ đô vào quý 1 năm 2019 và tăng 2.5% so với quý 4 năm 2017. Về quá trình phát triển của E9 Pay, thì E9 Pay là công ty đầu tiên được nhận giấy phép chuyển tiền kiều hối tại Hàn Quốc và đã triển khai app chuyển tiền cho đến người nhận và đã hợp tác hiện tại tại Việt Nam là hợp tác với Vcbr và Vcbr. Ngoài ra, E9 Pay còn hợp tác với những đối tác lớn như là Metropolitan và RIA vào tháng 6 và tháng 10 năm 2018. Bên cạnh đó, đối tác còn cung cấp một số dịch vụ ngoài dịch vụ kiều hối như là về truyền thông, các nền tảng giáo dục, về phúc lợi và nhân sự. Trên đây là giấy phép chuyển tiền của E9 Pay được chính phủ cấp vào ngày 23 tháng 8 năm 2017 về cung cấp dịch vụ kiều hối. Đây là giấy phép đầu tiên được chính phủ cấp. Về tổng doanh số mà E9 Pay đạt được
là khoảng 6 tỷ đô, tương ứng với 70.000 giao dịch, và trong đó lượng kiều hối về Việt Nam là khoảng 1 tỷ đô, tương ứng với 7.000 giao dịch. Về mức độ hài lòng của khách hàng thì hiện tại có 80% người nước ngoài tại Seoul có nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam, và đã có 16 ngôn ngữ được thiết lập trên app chuyển tiền của E9Pay. Công ty đã thành lập đội ngũ chăm sóc khách hàng trên 21 quốc gia khác nhau và dự kiến sẽ tăng lên 30 quốc gia trong năm, và thực hiện các chương trình khuyến mãi thông qua các trung tâm việc làm nước ngoài hoặc là các lễ hội văn hóa. Bên cạnh đó còn thiết lập các mối quan hệ hợp tác với chính phủ Metropolitan để đẩy mạnh dịch vụ kiều hối đến người nước ngoài tại thành phố Seoul. Đây là những chương trình E9Pay triển khai cho khách hàng để thu hút thêm khách hàng tại các lễ hội văn hóa người Việt, như là giảm 50% phí dịch vụ, vào ngày 2 tháng 9. Ngoài ra thì E9Pay cũng có một số các vấn đề về phải đối mặt với vấn đề về AML và CFT về việc quét cái giao dịch từ ngân hàng gửi được gửi đến các mạng lưới điện SWIFT, và nếu giao dịch được quét thành công thì tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của khách hàng, và ngược lại nếu giao dịch đáng ngờ thì thông tin sẽ được chuyển lại người ngân hàng gửi. Về quy trình thu thập thông tin và nhận biết khách hàng thì hiện tại là công ty sẽ yêu cầu người gửi cung cấp bản sao hoặc là bản sao của ID hoặc passport, và thông tin này sẽ được E9Pay truyền đến các ngân hàng Hàn Quốc để kiểm tra thông tin để xác nhận có cùng một người gửi hay không. Nếu là đúng thì giao dịch sẽ được thực hiện gửi đến người nhận. Đây là quá trình thanh toán của E9Pay, giống như là quá trình thu hộ là thu tiền của người mua. Thì người gửi sẽ đăng các sản phẩm lên trang web lên các trang web thương mại điện tử như là Amazon hoặc là eBay. Từ đó người mua sẽ truy cập vào các website hoặc là app để mua hàng, và thông tin mua hàng sẽ được chuyển đến các đối tác thanh toán như là e-wallet hoặc là Alipay. Thông qua E9, người mua sẽ thanh toán cho các trung tâm thanh toán này thông qua E9, và cuối cùng người gửi sẽ giao hàng cho người mua. Và đây là được xem như là một mô hình chi hộ, nghĩa là trả tiền cho người bán, thì cũng tương tự như mô hình trước. Người bán sẽ đăng các sản phẩm của mình vào các trang bán hàng điện tử, và người mua sẽ truy cập vào app hoặc website để mua các sản phẩm này, và thông tin mua sẽ được chuyển đến các đối tác thanh toán, và đối tác thanh toán này sẽ thu tiền của người mua, và E9 sẽ là đối tác trung gian thanh toán tiền lại cho người gửi thông qua các đối tác thanh toán này. To be continued, we would like to invite to the stage Ms. Nguyễn Thị Hồng, Vietnam Sales and Marketing Manager of E9Pay Company, to evaluate and give a feedback about our quality of services during a time. Để tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Hồng, Vietnam Sales and Marketing Manager của công ty E9Pay, đánh giá và chia sẻ những phản hồi về chất lượng nghiệp vụ của Vcbr trong thời gian vừa qua. Khách mời và toàn thể nhân viên của công ty kiều hối Vietcombank có mặt trong hội thảo ngày hôm nay. Tôi xin thay mặt cho công ty kiều hối E9Pay Hàn Quốc xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Vietcombank đã gửi lời mời tham dự hội nghị hội thảo ngày hôm nay tới E9Pay.
Và hội thảo của ngày hôm nay là một cơ hội rất tốt để E9Pay có thể tiếp xúc trực tiếp với công ty kiều hối Vietcombank, tiếp xúc với các đối tác trên toàn thế giới của Vietcombank, và cũng như là một cơ hội để E9Pay và Vietcombank ngồi lại với nhau, bàn bạc đánh giá về những gì đã đạt được và những gì còn hạn chế trong quá trình hợp tác của hai bên, tiến và chuẩn bị cho việc hợp tác từ quý 1 năm 2019. Đội ngũ nhân viên bộ phận kỹ thuật phần mềm và nhân viên kiều hối của hai bên đã rất nỗ lực và cố gắng để được cái hệ thống được thông suốt và không gặp nhiều lỗi trong cái quá trình kết nối giữa hai bên. Vào đánh giá một sự kiện rất lớn, đó là ngày 21 tháng 6 năm 2019, E9Pay đã chính thức thực hiện chuyển giao những cái giao dịch đầu tiên về hệ thống của Vietcombank. Ngay từ lúc đầu kết nối thì hệ thống hai bên đã chưa có sự tương thích nên còn gặp rất nhiều lỗi trong quá trình thực hiện cái sự kết nối. Nhưng mà nhờ sự nỗ lực không ngừng của bộ phận kỹ thuật cũng như bộ phận kiều hối của Vietcombank cũng như E9Pay thì mọi vấn đề đã được khắc phục, và hiện tại thì các giao dịch thông qua từ E9Pay về Vietcombank đã được thông suốt. Và hôm nay thì tôi rất vinh dự được phát biểu bài đánh giá sơ lược về cái quá trình kết nối giữa hai bên. Đầu tiên về những ưu điểm của công ty kiều hối Vietcombank trong quá trình thực hiện xử lý giao dịch của E9Pay. Đầu tiên đó là thực hiện giao dịch cuối tuần và ngày nghỉ lễ. Khác với các ngân hàng ở bên Hàn Quốc thì chỉ có xử lý giao dịch vào những ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nhưng để những cái tiếp thu ý kiến từ E9Pay, những giao dịch vào những ngày cuối tuần là khá là nhiều. Vì thế Vietcombank đã thúc trực linh hoạt sắp xếp các cái đội ngũ nhân viên cũng như thời gian để xử lý các giao dịch của E9Pay vào những ngày cuối tuần. Và những giao dịch được thực hiện vào lúc 11 giờ 30 theo giờ Việt Nam, tức là 1 giờ 30 theo giờ Hàn Quốc, thì đều được Vietcombank xử lý và cho vào tài khoản của người nhận trong ngày luôn. Đây là một trong những cái điều đáng ghi nhận, giúp cho E9Pay có thể nâng cao được hình ảnh, nâng cao được dịch vụ khách hàng khi mà khi đưa vào chiến lược marketing của E9Pay. Thứ hai, đó là update tình trạng giao dịch của các cái giao dịch bị hủy, rõ cho E9Pay về nguyên nhân lỗi của các giao dịch, giúp E9Pay có thể giải thích rõ được với khách hàng nguyên nhân lỗi của các giao dịch, giúp cho người nhận gửi lại được các giao dịch được thông suốt. Dạo gần đây thì do lượng khách hàng của E9Pay cũng tăng lên, vì thế mà lượng giao dịch cũng tăng lên rất đáng kể, có nhiều khi gây nên sự quá tải giao dịch. Nhưng mà với đội ngũ đông đúc của Vietcombank thì thời gian tiếp nhận và thời gian xử lý linh động dựa theo tình trạng số lượng giao dịch, đảm bảo cho các giao dịch được về tiền vào tài khoản của người nhận trong ngày. Và điều đặc biệt hơn nữa là liên lạc, Vietcombank luôn liên lạc trực tiếp và hỗ trợ khách hàng nhận tiền của các giao dịch nhận tiền tại quay Fast Pickup. Và điểm đáng nhấn mạnh cuối cùng đó là hỗ trợ sửa đổi thông tin và giao dịch của khách hàng trong trường hợp khẩn cấp khi nhận được cái phiếu yêu cầu từ E9Pay. Bên cạnh những ưu điểm đáng ghi nhận thì quá trình xử lý của Vietcombank còn tồn tại một số điểm hạn chế cần khắc phục để nâng cao cái lượng dịch vụ và sự hợp tác của hai bên. Đầu tiên đó là tốc độ xử lý giao dịch còn chậm. Trước đây E9Pay trước khi kết hợp với Vietcombank thì E9Pay đã có đối tác đó là Vcbr. Toàn bộ các giao dịch thông qua từ E9Pay gửi về Vcbr thì Vcbr đều xử lý bằng hệ thống API, hệ thống tự động 24/7. Những giao dịch đó đều nhận tiền trong vòng 5 phút, đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng. Sau khi kết hợp với Vietcombank, trong giai đoạn Vietcombank đang nâng cấp hệ thống thì Vietcombank đã thỏa thuận với E9Pay cam kết xử lý giao dịch trong vòng 30 phút đến 1 tiếng. Tuy nhiên, tình trạng giao dịch bị xử lý chậm vẫn thường xuyên xảy ra. Có những giao dịch bị bỏ quên, đặc biệt là trong thời gian nghỉ để tránh khỏi những cái lỗi xử lý muộn, giao dịch bị đẩy nhầm hoặc là hồi báo phản hồi hệ thống E9Pay còn chậm. Điều này rất là ảnh hưởng rất lớn đến dịch vụ của E9Pay cũng như công tác chăm sóc khách hàng của đội ngũ phim Việt Nam. Bên cạnh đó thì tình trạng chuyển giao dịch lỗi cũng thường xuyên xảy ra, gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của E9Pay cũng như hình ảnh của công ty kiều hối Vietcombank.
Thứ ba đó là hệ thống API chưa được hiện đại. Hiện tại thì kết nối API tự động của Vietcombank chưa được đưa vào triển khai, làm cho khách hàng không thể kiểm tra được cái số tiền mà người nhận có thể nhận được thông qua gửi qua ứng dụng e-9pay. Trước đây khi kết nối với Vietinbank bằng hệ thống tự động API 24/7 thì mọi cái giao dịch khi mà chuyển về tài khoản của người nhận, thì những giao dịch đó đều hiển thị số tiền và cũng như trạng thái sẽ nhận tiền trong cái quá trình xử lý giao dịch. Hệ thống API chính là nguyên nhân chính dẫn đến cái tốc độ xử lý và phản hồi giao dịch bị chậm trễ, gây ra những cái phản hồi trái chiều về dịch vụ của e-9pay. Dựa trên hình thức thực tế và tốc độ phát triển khách hàng rất nhanh của e-9pay có một số điểm đáng lưu ý, mong muốn và hy vọng e-9pay cùng công ty kiều hối Vietcombank ngồi lại bàn bạc thỏa thuận với nhau để cùng nhau phát triển. Đầu tiên, đó là thúc đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho thị trường kiều hối chiều từ Việt Nam qua Hàn Quốc. Hiện tại thì dựa trên nhu cầu thị trường và mở rộng khách hàng của e-9pay, khi dự án đưa vào hoạt động dịch vụ chuyển tiền từ Việt Nam qua Hàn Quốc là một dự án cấp thiết có tầm quan trọng, nên hy vọng Vietcombank có thể hoàn thiện các thủ tục và quá trình xin cấp phép của dịch vụ để có thể sớm đưa vào triển khai dự án. Thứ hai, đó là nhanh chóng hoàn thiện cái hệ thống API cùng các dự án nâng cấp hệ thống và tra soát trạng thái giao dịch theo kế hoạch đã bàn bạc của hai bên. Nhu cầu thúc đẩy xử lý dịch vụ 24/7 là một trong những nhu cầu tất yếu và cấp thiết trong phát triển của e-9pay. Hiện tại thì hệ thống của e-9pay đã sẵn sàng cho việc kết nối 24/7 và hy vọng công ty kiều hối Vietcombank sẽ đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện hệ thống API tự động để có thể xử lý giao dịch 24/7 trong quý 4 của năm 2019. Thứ ba, đó là Vietcombank có biện pháp khắc phục để có thể rút ngắn thời gian ngừng xử lý giao dịch buổi trưa để đảm bảo không bị ứ động giao dịch. Thời gian nghỉ trưa quá dài đang là một trong những vấn đề làm cho giao dịch bị ứ động. Và do vậy, e-9pay hy vọng rằng Vietcombank sẽ có những biện pháp hợp lý để đảm bảo xử lý giao dịch trước, trong và sau giờ nghỉ trưa của cán bộ nhân viên công ty kiều hối Vietcombank. Trên đây là những nhận xét từ phía e-9pay trong quá trình hợp tác giữa hai bên. e-9pay hy vọng rằng hai bên có thể ngồi lại cùng bàn bạc với nhau về các vấn đề có phương hướng khắc phục để nâng cao chất lượng dịch vụ của hai bên. Thay mặt ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của e-9pay, trân trọng cảm ơn lãnh đạo cùng toàn bộ cán bộ nhân viên của công ty kiều hối Vietcombank đã tận tâm nỗ lực để thực hiện giao dịch. Cùng e-9pay xây dựng một dịch vụ chuyển tiền an toàn, tin cậy, nhanh chóng, tiện lợi phục vụ khách hàng Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Và bài phát biểu đánh giá sơ lược về quá trình hợp tác của e-9pay và Vietcombank đến đây là kết thúc. Tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị đại biểu, các vị quan khách quý cũng như là cán bộ nhân viên của toàn thể nhân viên công ty kiều hối Vietcombank, và chúc cho hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Thank you for your sharing. So now we would kindly like Mr. Nahan, Director of Placid Company, to have a presentation for company information. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời ông Nahan, giám đốc công ty Placid, giới thiệu đôi nét về công ty và các dịch vụ hiện tại. Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'll walk through with you our presentation from Placid Express. Our mission is to strive to be the best money transfer service around the world through strong partnership with banks, regulators and consumers.
about Placid. Who are we? Placid was founded in 1996. Has been connecting families through secure and affordable money service transfer. Money transmitter in over 30 states in the United States of America. We are licensed in European Union via Payment Services Directive. We have direct and indirect remittance network in more than 33 countries. We have over 250 hard-working employees, ensuring hard-earned money of consumers safely arrive with their recipients. Highlights. What is our highlights? We have got a strong compliance and regulatory standing. We have more than 20 years of experience in remittance space. We have not violated or been sanctioned by any regulator in any jurisdiction. US headquarters with long-standing employees. European Union headquarters is in Rome, Italy. We have back office operating 24/7 in Bangladesh. We have no debt. We have strong financial position. We have strong customer confidence. You know, we have been rated 5 stars by consumers from Trustpilot and Compare. These are our correspondent banks. You can see some of the names which are very familiar. From the top, Exim Bank, OCBC from Vietnam. Down we have India. Then we have got from Bangladesh, Nepal and Philippines. And these are Malaysia. These are all our correspondent banks. Our regulators, North America and Canada, currently licensed to serve and operate in 31 states in USA and Canada. We are authorized by the United States Department of Treasury and Banking Departments for many states of transfer money abroad. In Asia, we have offices in Malaysia. Our regulator is Bank Negara Malaysia. In Europe, we have been granted license under the Payment Services Directive, which permits us to operate money transfer in European nations. Official Placid offices are located in Italy and Spain. Okay, this is the flow of the transaction. Customer walks in to our office and fills up the necessary forms for remittance. As soon as he fills up the forms, the whole thing is sent to automatically transferred to our Placid Express in HQ in New York. Here, due diligence is done, AML compliance, and once that has been finalized, we release for the payment to the correspondent bank. Customer walks to the bank and picks up his cash. This is the flow, transaction flow of the transaction. So the customer has got 3 choices how he wants to remit money. One is spot cash. He can go to any one of our location or correspondent banks and picks up the cash. The other is through account deposit, where at the source he transfers the money to the receiving bank. And third is home delivery. Funds in the form of different currencies in USD, Canada, and USD can be delivered to their respective homes. Spot cash. Spot cash means basically you can pick up the cash from any of the locations. Agents and tellers especially appreciate the case of conducting spot cash transaction. Both API and web platform supports spot cash. This spot cash is available in Bangladesh, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Nepal, and other countries. You can easily cancel the transaction if the remitter wants to cancel it, you can easily transaction. And customized reporting platforms are also available for spot cash. So our strength. What is our strength? We are able to provide
excellent customer support in addressing their language, culture, ethnicity issues. Different cultures, we are able to address it. What is our strength? We have a robust system of processing where our system of processing includes compliance, accounting, customer service modules, and payment networks. We have payment networks in major remittance destinations. And lastly, we have a strong compliance culture backed by experienced certified staff. Most of our staff have got qualification or certification to say that they are competent compliance staff. Our prospects, what we want to do. We want to now increase our footing in France and Portugal and in other countries. We want to launch digital services across European Union. We already have extensive network development in Southeast Asia and Malaysia. We intend to pursue our network development in countries like Mexico and India. We have strong banking relationship with originating countries. Strong culture. We have anti-money laundering teams in all countries, and our anti-money laundering staff are qualified to carry some sort of certification called CAMS in the US or MSD exams in Malaysia, and they have got vast experience, veterans of experience. And also we have a global compliance office in the US for monitoring all transactions. We have an integrated system where PEPs and sanctioned customers can be picked up from the source. And we periodically analyze using automated or manual methods. We have a global processing hub. In this hub, you can see what are the transactions coming in and going out of the system. In this hub, you also can see what are the fees we charge or the exchange rate we provide. And under this hub, you can have right programs to extract data to get the kind of information you want. It's web-based, and allows real-time feedback. Smart routing of transaction for speed, efficiency, and cost. Transact key features. Transact is our software. It's a purpose-built software for ourselves, for proprietary use. It is connected to all branches. It's connected to all branches, agents, correspondence banks across the world. It's integrated into modules. Which gives you operational control, accounting settlement, customer service, and anti-money laundering compliance. It's easy and friendly to use. It has 256-bit SSL encrypted software. Front-end application systems are supported by tied firewalls and intrusion detection system. You have strong firewalls, and anybody trying to introduce it can be detected. Transact point of sale. This is a module at the point of sale. It is sophisticated multi-factor authentication based on authentication system. All transactions go through the system which can be treated for anti-money laundering. It's a web-based module with multiple redundancy available at all times. It has got storage facilities. When old customers come, you can know the history of the customer, his name, address, mobile number, and whatnot. It has incorporated KYC fields. It is also a risk-based KYC system, alert system, risk-based system for KYC. And it can also produce periodic branch report, individual report, customer report. And you want anything on ledger transactions, you can also get from this module. I-compliance is also a name given to a particular module called I-compliance. What is the purpose of I-compliance? This I-compliance can screen suspicious transactions and report to the relevant authorities. This I-compliance can screen what are affect PEPs transactions. It requires dual authorization for high-risk transactions. It
uses intelligent algorithms to detect possible structuring, unusual activities and fraud. People who send multiple entries also in this system can detect. I-compliance ensures high degree of trust in transaction analysis. Can also generate various reports, the KPI and KRI metrics. It can also, this I-compliance can also produce customized reports for integration, regulatory and bank reporting. Opportunities. What are the opportunities available? You can become a partner of Placid and realize the attractive benefits. You can build a strong relationship with banks to provide additional products and services. You can evaluate possibility of client lines and other facilities. Collaborate to build new products in the growing financial fintech sector. Help us to connect families in the world that is becoming borderless. This is our presentation, and you want to contact us. This is our contact address. Thank you. Sau đây xin dịch tóm tắt nội dung của đối tác là công ty sẽ cố gắng trở thành công ty cung cấp dịch vụ chuyển tiền kiều hối tốt nhất trên thế giới thông qua việc mở rộng hợp tác với các ngân hàng, các cơ quan quản lý và các khách hàng. Được thành lập vào năm 1996, Placid đã kết nối với các khách hàng thông qua dịch vụ chuyển tiền an toàn với mức phí phù hợp. Hiện tại, khách hàng có thể gửi tiền cho người thân của mình tại Hoa Kỳ, châu Âu và Malaysia, và khách hàng có thể gửi tiền cho bạn bè và người thân của họ thông qua dịch vụ 24/7 tại placid.net hoặc thông qua ứng dụng di động và đến tại địa điểm của các đại lý của Placid. Công ty mẹ được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1996, có trụ sở tại New York và được cấp giấy phép chuyển tiền hơn 30 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Và đồng thời, công ty được cấp giấy phép tại Liên minh châu Âu thông qua chỉ thị dịch vụ thanh toán với mạng lưới chuyển tiền trực tiếp và gián tiếp tại hơn 33 quốc gia. Hơn 250 nhân viên làm việc để đảm bảo tiền được chuyển đến người nhận một cách an toàn. Đây là một số điểm nổi bật của công ty là tuân thủ chặt chẽ các quy định và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển tiền và không có bất kỳ các vi phạm hoặc xử phạt nào từ cơ quan quản lý. Nhân viên làm việc lâu năm tại trụ sở châu Âu được đặt tại Rome, Ý và văn phòng hỗ trợ khách hàng hoạt động 24/7 tại Bangladesh. Tình hình tài chính vững mạnh và nhận được niềm tin lớn từ khách hàng. Hiện tại công ty đang hợp tác với các đối tác ở Việt Nam như là ASEAN, UCB, Đông Á, MB và cuối cùng là Công. Về các quy định thì hiện tại Bắc Mỹ và Canada thì hiện tại được cấp phép để phục vụ hoạt động cho 31 tiểu bang tại Hoa Kỳ và Canada, được ủy quyền bởi Bộ Tài chính và Ngân hàng Hoa Kỳ tại nhiều tiểu bang để chuyển tiền ra nước ngoài. Ngoài ra còn liên kết và có những chính sách bảo hiểm để bảo vệ khách hàng mọi lúc. Tại châu Á, Malaysia thì Placid được cấp phép hoạt động chuyển tiền từ ngân hàng Negara và văn phòng được đặt tại Kuala Lumpur để xử lý các giao dịch chuyển tiền cho Malaysia. Tại châu Âu thì Placid được cấp phép theo chỉ thị dịch vụ thanh toán của châu Âu cho phép hoạt động chuyển tiền ở bất kỳ quốc gia nào của châu Âu và văn phòng chính thức được đặt tại Ý và Tây Ban Nha. Về quy trình chuyển tiền thì người gửi sẽ thực hiện giao dịch tại các chi nhánh hoặc đại lý của Placid. Tín hiệu sẽ được truyền đến trụ sở và được quét và kiểm tra thông qua hệ thống AML. Giao dịch được chuyển đến các đối tác là ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính, và khách hàng sẽ nhận được tiền theo yêu cầu đã được chọn. Về những dịch vụ hiện tại thì hiện tại công ty cung cấp 3 dịch vụ là chi quầy, chi chuyển khoản và chi tận nhà. Thì chi tận nhà là khách hàng có thể nhận được các loại ngoại tệ như là đô Mỹ, đô ca và Việt Nam đồng. Về dịch vụ chi tại quầy, khách hàng có thể nhận tiền tại bất kỳ địa điểm nào của các đối tác mà đang hợp tác với Placid trên toàn cầu. Và người gửi không cần phải chỉ định nơi nhận để khách hàng có thể linh động nhận tại nơi gần nhất.
Đại lý và giao dịch viên có thể dễ dàng thực hiện giao dịch thông qua các nền tảng API và website. Hiện tại dịch vụ đang có mặt tại Bangladesh, Pakistan, Philippines và nhiều quốc gia. Việc hủy giao dịch sẽ dễ dàng vì không cần phải có sự xác nhận từ đối tác. Về những thế mạnh của công ty thì hiện tại công ty hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề về ngôn ngữ, văn hóa và dân tộc. Mạng lưới thanh toán cũng là những điểm giao dịch, mạng lưới thanh toán tại các điểm chuyển tiền, hệ thống xử lý chuyển tiền chặt chẽ, nhận và chi tiền, bao gồm tính tuân thủ quy định và hạch toán và dịch vụ khách hàng. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Về các triển vọng và mục tiêu của công ty sẽ khẳng định vị thế và chỗ đứng thông qua việc thu mua lại các đại lý trên khắp châu Âu tại các quốc gia như là Pháp, Bồ Đào Nha và các quốc gia khác, phát triển mạng lưới rộng khắp Đông Nam Á, dựa trên được phát triển từ Malaysia và hiện tại đang tiến hành, sẽ mở rộng mạng lưới để tiếp cận các nước ở các nước tiếp nhận chuyển tiền lớn như là Mexico hoặc là Ấn Độ và thiết lập mối quan hệ ngân hàng mạnh mẽ với các nước đi đầu lĩnh vực chuyển tiền. Về sự tuân thủ quy định chặt chẽ là tuân thủ các quy định AML ở tất cả các quốc gia. Nhân viên có trình độ được chứng nhận với SBA và có kinh nghiệm kỳ cựu. Văn phòng pháp chế tuân thủ được đặt tại Hoa Kỳ để giám sát tất cả các giao dịch, cho phép sàng lọc tại các điểm giao dịch. Về các tính năng chính thì phần mềm được dựa trên website hiện đại kết nối với các chi nhánh và đại lý trên toàn thế giới. Hệ thống tích hợp các module để kiểm soát hoạt động về công tác hạch toán và các dịch vụ chăm sóc khách hàng, tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền. Hệ thống ứng dụng giao diện được bảo mật và an ninh để được hỗ trợ bởi các hệ thống phát hiện xâm nhập. Tùy chọn truy xuất thông tin được lưu trữ cho khách hàng dựa trên các trường khác nhau và kết hợp các trường KYC bắt buộc, báo cáo chi nhánh định kỳ, báo cáo cá nhân và báo cáo khách hàng có sẵn và có sẵn thời gian thực tại bất kỳ thời điểm nào. Hỗ trợ sàng lọc các giao dịch đáng ngờ để báo cáo cho các cơ quan có liên quan và các thuật toán thông minh để phát hiện, ngăn chặn các hoạt động bất thường và gian lận, đảm bảo mức độ tin cậy trong việc phân tích giao dịch, có thể tạo ra báo cáo khác nhau để hỗ trợ các số liệu KPI, KRI khác nhau. Về các cơ hội thì đối tác sẽ trở thành đối tác ngân hàng của Brazil để nhận doanh thu hấp dẫn, xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với các ngân hàng để cung cấp thêm các sản phẩm và dịch vụ, đánh giá khả năng của hạn mức tín dụng hoặc là các cơ sở khác, hợp tác để xây dựng các sản phẩm mới trong lĩnh vực fintech đang phát triển, thì việc kết nối với các khách hàng, các người thân trên thế giới sẽ không còn là trở ngại. Ladies and gentlemen, for now, we would kindly like to invite to the stage to receive our gifts. Kính thưa quý vị, trước khi kết thúc hội thảo, xin kính mời đại diện hai đối tác đi lên sân khấu để nhận phần quà lưu niệm. Mr. John Hyogu, Chief Executive Officer of E9Pay Company, and Mr. Mohammed Harun Rashid, Director of Blessed Company. Mr. Mo, Deputy CEO of Vcbr, to have something to say. Trước khi kết thúc chương
trình. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Ngô Nhật Linh, Phó Giám đốc công ty tiến lên sân khấu có đôi lời phát biểu để kết thúc hội thảo. How are you doing so far? Great, thank you. Well, we'd like to thank Mr. Quang Nguyen from Vcbr, Mr. Zay Choi from Inai, Ms. Nguyễn Thị Hồng from Inai, and Mr. Mahendran from Classic for your presentation and speeches this morning. We have shared with each other a lot of interesting information, not only about our company, your company's business activities and plan, but also about the market information, about some factors that have effects on the move of remittance activities around the world and to the region and to Vietnam. We have heard a lot of, good lessons to VCBR. Some feedback from Ms. Hong. We see that some good, some are not, but we very open-minded to complain or kind of not good feedback. That we believe that will surely make it better. Okay, right. Thank you. We learned that technology now is very important to remittance industry. That we learned that United is now the #1 leading fintech in remittance in South Korea. Congratulations. And we also see the development of places across the world that we, to feel like very honored to have you guys here today to share with us a lot of knowledge, experience in the remittance industry and about your work. And we're really happy to work with you guys. And we really hope that we will have a good future together. Share with us. We did expect to have more voice, more experience from our interesting. Anyways, as you have been informed, Vietnam in 2018 received remittance of about $16 billion US, and we stayed in top 10 countries receiving remittance in the past 10 years. Some estimate the number of remittance to Vietnam in 2019. It would be increased 9%. And this one has been considered one of the most contributing to socio-economic development of the country. If you look back to the economic crisis in 2008, some experts said this did significantly help Vietnam for its recovery after that. And now, have a look into the future. It will be still an important source to our country, notably in the sense that we can see the global economy is slowing down. In the long vision, we want to reaffirm that the establishment of Vcbr in late 2017 is the motivating right step to take part in this important inbound capital flow. This step is in the bank's strategy to become the #1 bank in Vietnam and among the largest 100 banking and financial groups in the region in 2020. So in this strategy of Vietcombank, we VCBR committed to become the #1 remittance company in Vietnam within 5 years. We committed, and maybe sooner. With tremendous support from the mother bank, we are growing fast and have done a remarkable performance in the past 2 years. We are now continuing expanding our service network across the country and promoting cooperation with more than 30 money transmitters across the world, from the US, Canada, Europe, North Asia, and of course, we look forward to working with new partners from Australia. In the market, after 2 years, we still
now in top 3 remittance companies. Particularly, we provide best service home delivery, while others have to reduce the network that we have seen in the market of paying our agents. We expand. When the others have sharp foreign currencies, especially at weekend and long holidays, you may see we have enough. While one has problem of this mother bank being suffer from situation of under special control by State Bank, we don't. We have some complaints because an account bank transfer, yes we do. But this stuff will not last long, we believe. Because I want to say with this because it's not transferring, it's core banking to new one. And they are helping us, supporting us to build new software of remittance. And all been, we hope that we're done by the end of this year. And then problems are picked up and bank transfer will be solved. We want to let you know that we are now focusing on 3 missions. Number 1, providing the best services to the market. The second, being a great connection channel between overseas Vietnamese and their beneficiaries in Vietnam. And the third one is being a trust partner to international money transmitters in mutual profit cooperation. For the mission number 2, you may ask, what means? What means about great connection channel? Let me tell you some stories that happen in our daily work. One day, one delivery guy went to pay a fund at home, and our staff at headquarters checked the receipt, and she realized that the signature seemed, not be done by the delivery guy. So she called him to check why that was, and he said that okay, when I went there, the receiver was a soldier, and he got both his hands up here. He couldn't stop, so he signed for him. We, of course, we have to verify it was true. Another case. One day, another delivery guy went to pay fund at home, and he sent back our headquarters the receipt. We see on the receipt just a cross like this in the signature area on the receipt. Okay, our service staff called him and asked why cross like this. He said that when he came, the guy had died one day before. The receiver, and the family was very, very poor, so he decided to give the fund to his children. We verified, and it was true. So we just want to share with you some story like this. The fund were for charity, and nowadays in Vietnam, there are still a lot of people of charity from abroad. Many of them are soldiers from the war those ended 40 years ago. They are disabled, were living in the poor condition, and many others, they are poor people with some very special difficulties, and they are taught by media on the internet, and they got financial support from abroad. And many senders, when we work, we see that many senders ask us not to tell the receiver where they're from. Don't, just say, okay, don't tell them who we are. They just send money back to Vietnam to help poor people. Okay, we share with you some story like this, and we want to let you know that when doing our daily job, we think like it's not only about business, but only about to help our people. And doing so, we believe that we will get trust from customers, and return, we will get trust from partners. That we believe
go far and to be successful. Thank you all for coming today with us, and wish you all good health, happiness, and success. Thank you. Kính thưa quý vị, đây là cuộc họp mặt với các đối tác lần thứ 2 kể khi công ty chúng tôi được thành lập vào năm 2017, và nắm lấy cơ hội này để nói lời cảm ơn sâu sắc đến các đối tác đã chia sẻ những thông tin của mình về các thị trường quốc tế cũng như là ở Việt Nam. Vì vậy chúng tôi qua phần trình bày của các đối tác, chúng tôi cũng rất biết ơn vì các bạn đã dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi, cũng như là cũng tiếc cho những đối tác không thể tham gia với chúng tôi vì có việc khẩn cấp trong dịp này. Như các bạn đã biết, Việt Nam trở thành top 10 các quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới, và đây cũng là yếu tố quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước. Nếu nhìn lại những đợt khủng hoảng vào năm 2008 thì một số chuyên gia đã cho biết rằng số liệu kiều hối chính là một nguyên tố chính cho việc phục hồi nền kinh tế của Việt Nam một cách nhanh chóng. Và trong tương lai thì sẽ dễ dàng là một yếu tố kinh tế quan trọng để của đất nước Việt Nam, với việc kinh tế quốc tế đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm dần. Về tầm nhìn tương lai, chúng tôi muốn khẳng định một lần nữa về việc ngân hàng mẹ Vcbr đã thành lập ra công ty vào năm 2017 là một bước tiến quan trọng để tham gia vào dòng tiền quan trọng này, trở thành một phần quan trọng để giúp Vcbr là ngân hàng số 1 Việt Nam, cũng như giúp ngân hàng có khả năng lọt vào danh sách top 100 ngân hàng và tổ chức tài chính của khu vực vào năm 2020. Và với chiến lược này, chúng tôi cũng cam kết sẽ là công ty kiều hối số 1 tại Việt Nam trong vòng 5 năm tới đây. Với sự hỗ trợ rất lớn từ ngân hàng mẹ Vcbr, Vcbr đang tăng trưởng rất nhanh và đạt được hiệu suất rất cao trong 2 năm nay. Chúng tôi hiện đang tiến hành việc phát triển và mở rộng mạng lưới hoạt động khắp quốc gia, cũng như là việc hợp tác với hơn 30 công ty chuyển tiền từ nhiều quốc gia, Mỹ, Canada đến châu Âu và các khu vực Đông Bắc Á. Và chúng tôi cũng đang làm việc để hợp tác với các đối tác ở Úc. Hiện tại thị trường Việt Nam thì Vcbr cũng đã lọt vào top 3 của các công ty kiều hối chỉ sau 2 năm hoạt động. Và trong khi các công ty kiều hối khác phải cắt giảm mạng lưới thì chúng tôi vẫn tiếp tục mở rộng. Vcbr luôn có một lượng tiền ngoại tệ đầy đủ, kể cả vào các ngày nghỉ, trong khi các công ty kiều hối khác thì luôn rơi vào tình trạng thiếu ngoại tệ. Và các công ty kiều hối khác cũng gặp phải những vấn đề khó khăn dưới sự kiểm soát đặc biệt từ ngân hàng nhà nước. Và chúng tôi hiểu là cũng có khiếu nại về việc nhận tiền tại quầy và chuyển khoản. Tuy nhiên thì tình trạng này sẽ không còn kéo dài lâu, vì chúng tôi muốn chia sẻ là Vcbr cũng đang tiến hành thay đổi hệ thống core banking mới, cũng như xây dựng hệ thống phần mềm dành cho khách hàng. Và các hệ thống mới này được dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, và các vấn đề về chuyển khoản cũng như là nhận tiền tại quầy sẽ được khắc phục hoàn toàn. Chúng tôi cũng muốn thông tin đến quý vị là chúng tôi hiện đang tập trung vào 3 mục tiêu chính. Thứ nhất là cung cấp dịch vụ tốt nhất. Thứ hai là trở thành cầu nối vững chắc cho Việt kiều và người thân gia đình tại Việt Nam. Thứ ba là trở thành đối tác đáng tin cậy cho các công ty chuyển tiền toàn cầu. Về cái yếu tố thứ hai là trở thành cầu nối vững chắc cho Việt kiều và gia đình tại Việt Nam, thì tôi xin chia sẻ 2 câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất là biên nhận tiền của người nhận không có chữ ký, mà thay vào đó là nhân viên giao tiền ký vào thay cho người nhận. Thì sau khi xác nhận thì người nhận là thương binh và không thể ký tên được, cho nên là nhân viên phải ký thay và mọi thông tin xác thực đều là đúng. Trường hợp thứ hai là trên biên nhận ở phần chữ ký là dấu ít, không phải là chữ ký. Thì sau khi xác nhận thì người nhận đã mất và người ký thay là con nhỏ, không thể ký tên được. Và sau khi xác nhận mọi thông tin thì các vấn đề và thông tin trên biên nhận đều là thật. Thì thông qua 2 câu chuyện này thì chúng tôi muốn
Nhắc nhở lại thêm là việc nhân viên giao tiền không chỉ là vấn đề giao tiền đến tận tay cho khách hàng mà còn trở thành niềm tin vững chắc cho khách hàng và các đối tác trên toàn quốc. Ladies and gentlemen, to end this conference, kindly invite all distinguished guests, board of directors, and all staff to have a pictures on the stage. Kính thưa quý vị, trước khi kết thúc hội nghị, xin được trân trọng kính mời quý khách mời, quý vị lãnh đạo cùng toàn thể các bộ nhân viên cùng tiến lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm.